Hello students, welcome back to Deeksha Vedantu Kannada for 9th and 10. I am your chemistry master teacher Ankitha. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಡ್ 9 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ NTSC ಆರ್ NSTSC ಅಥವಾ ನೀವು JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 9th ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ CBSE ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಪ್ಯೂರ್. 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ NTSC ಅಥವಾ NSTSC KVPY ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ so please do subscribe to the channel and turn on the notification. Let's get started. ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೇದಾಂತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಲೂ ಸಹ ಈಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಟೀಸಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿಸಿಟ್. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ, ನಾಗ್ಪುರ್, ಔರಂಗಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಬಿಹಾರ್, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಪಂಜಾಬ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಹ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. So hurry and get registered. So let's get started then. Introduction to matter and physical nature of matter. First to discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next to classification of matter, classification and characteristics of solid. So let's get started. So matter ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have discussed about matter in our previous grades as well. ನೀವು ಈತಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಲೈಟ್, ಸೌಂಡ್, ಮೋಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಹೀಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಸ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್? ನೋ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪೀಪಲ್, ಡರ್ಟ್, ವಾಟರ್, ಏರ್, ಸನ್, ವರ್ಮ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ because they have mass and they occupy some space. Okay, all these things have mass and volume. Matter is anything that has mass and occupy space. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಪೇನ್. ಏನಿದು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್? No, we cannot. ಯಾಕೆ? They do not have mass and they do not occupy any space. Right? That's why they are not matter, but they are feelings. Okay? An ancient Indian philosopher said that the matter is classified in the form of 5 basic elements. ಪಂಚತತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಏರ್, ವಾಟರ್, ಫೈರ್, ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್. ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಗಾಳಿ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಚತತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೈನಿ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, 3rd ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್. ಏನಿದೆ? ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ
ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. And the particles of matter are continuously moving. ಅಂದ್ರೆ they possess kinetic energy ಅಂತ ಅರ್ಥ. They possess some energy, kinetic energy ಇರುತ್ತೆ. The particles of matter attract each other. ಏನಾಗುತ್ತೆ, they attract each other ಅಂದ್ರೆ interparticle force of attraction exists. Interparticle force of attraction exists. Okay, and matter is made up of particles. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಬೂತ್ ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು, ಟೇಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ಬೀಕರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಒಂದು ಬೀಕರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಇದು ಬೀಕರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಕರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೇಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀರು ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಟೈನಿ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು 2-3 ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು 100 ml ನೀರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಪಿಂಕಿಶ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ 10 ml ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದರಿಂದ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ, ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ 10 ml ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ 100 mlಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ even one crystal is made up of millions and millions of tiny particles ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. And the particles of matter have space between them. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ಬೀಕರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಸೇಮ್ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮತ್ತೆ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೀಕರ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಕರಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಓಕೆ, ಕಲ್ಕೋದೇನು ಬೇಡ. ಹಾಗೆಯೇ 1 hour 2 hours ಇಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ನೀರೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಕ್ ಈಸ್ ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. The intermixing, the process of intermixing of 2 or more different types of matter on their own is called diffusion. ನಿಮಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಮ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ದ ರೀಜನ್, ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. And diffusion in solids is very slow process. And diffusion is because of 2 things. One, the particles are continuously moving. Particles are continuously moving. Next to ಇನ್ನೊಂದೇನು, particles are continuously moving. Next to particles, okay, particles have space in between them. Particles have space between them. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇ ದ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಮೀಡಿಯಂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Next to very slow in solids. Example, a drop of food coloring diffuses throughout the water in a glass so that eventually the entire glass will be colored. Brownian movement.
So particles are continuously moving. Brownian movement ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The zigzag movement of the particles. Zigzag movement ಅಂದ್ರೆ random ಆಗಿ particles ಏನಾಗುತ್ತೆ, because of the kinetic energy that they possess, they will be continuously moving. Random motion ಆಗುತ್ತೆ. Okay, Brownian motion refers to the random or continuous movement displayed by small particles that are suspended in fluids. It is commonly referred to as Brownian movement. Fluids ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Both liquids and gases are called fluids. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್? ನೋ, ಬೋತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ. ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. So there exists interparticle force of attraction. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Take an iron nail, piece of chalk and rubber band. Try breaking them by hammering, cutting and stitching. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್. ಐರನ್ ನೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it's going to become flat but pieces ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? So it is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band and difficult to break the iron nail. This is because ಏನಕ್ಕೆ? So the particles in the iron nail are held together with greater force than in the rubber band or chalk. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ನೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, it is easier to break the chalk than iron nail. Yes or no? What is the answer? There are 4 students watching the class. Answer please. What is the answer? Yes, it is true ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ಐರನ್ ನೇಲನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್? It is get into the spaces between water particles. That is the answer. Okay. Next, what is the difference between matter and substance? ಏನು matter ಮತ್ತೆ substance ಗೆ difference ಏನಿದೆ? This is your homework question. Okay. Matter ಮತ್ತೆ substance ಗೆ ಏನು difference ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. Next, name the process which occurs when a drop of Dettol is added to water. Dettol ಅನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Diffusion ಆಗುತ್ತೆ. It's called diffusion. Why we get the smell of perfume sitting several meters away? It's also because of diffusion. It's also because of diffusion. What are the characteristics of matter? Particles of matter have spaces between them. Particles of matter are constantly moving. Particles of matter attract each other. All of the above. ಮ್ಯಾಟರಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು? ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಹೌದು, ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Which key term describes the random movement of particles? Diffusion, Brownian movement, osmosis, absolute zero. Yes, ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ random movement of particles? The zigzag movement? It is Brownian movement. Okay, diffusion is the process. They are asking us the key term which describes the random movement of particles. Next, classification of matter. So classification of matter ಯಾವ್ದು? Solid, liquid, gas, plasma, Bose, Einstein, condensate. Okay, ನಿಮಗೆ
ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಚ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಏನಾಗಿದೆ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ and they have low kinetic energy. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ interparticle space ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸು, ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸು ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ರೇಸ್ ದಿಸ್, should have been ಉಲ್ಟಾ. ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮು, ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, and liquids do not have a fixed shape. They are going to acquire the shape of the container. ಇವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಸಿಲಿಂಡಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಶೇಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 1 ಲೀಟರ್, 2 ಲೀಟರ್, 2 ml, ಈ ಥರ. Okay, and they have force of attraction intermediate between those of solids and liquids. Force of attraction ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟು, ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. when it comes to gases, particles are very much far apart compared to solids and liquids. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. and there is no fixed shape. they are going to fill the entire space. and it can be compressed easily as they have low density. ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you apply pressure and lower the temperature, so gases can be compressed. ನೀವು CNG, LPG ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. These states consist of super energetic and super excited particles. Particles ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗ್ಲೋ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನಿಯಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂರಿಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋ ಆಫ್ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಬಲ್ಬ್ ಆರ್ ಫ್ಲೂರಿಸೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್. Next, fifth state of matter is Bose-Einstein condensate. Okay, so this BEC ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. This is called the fifth state of matter and is the main work of the scientists Satyendranath Bose and Albert Einstein. Satyendranath Bose was from India. It is formed by cooling certain gases of extremely low density to a very low temperature called super low temperature. So low density, helium, it's a gas with very low density. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಸಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೂಪರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡ್ಯಾಶ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೂಪರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೂಪರ್ ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. What is the answer? It is plasma. Option E is the right answer. The increasing order of force of attraction between the particles. Milk, helium, sponge will be. Milk is a liquid. Milk is a liquid. Helium is a gas. Sponge is a solid.
sponge is a solid. Okay, so the increasing order of force of attraction. Force of attraction ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಹೀಲಿಯಂ. ಫಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Gases have strong intermolecular force of attraction. True or false? Force of attraction ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ? No, it is false. Okay, solids have strong intermolecular force of attraction. Strong force of attraction. Gasesಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ actually. The lowest energy state of matter is dash. Plasma, solid, liquid, none of these. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆನೋ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್. Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air. This is treated as dash. Second state of matter, third state of matter, fourth state of matter, fifth state of matter. Second ಯಾವುದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಥರ್ಡು ಗ್ಯಾಸು. ಫೋರ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಅಮಾರ್ಫಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್, ದ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, -15°C ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ 0°C ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಐಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರಾಗುತ್ತೆ. 0°C ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಐಸ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0°C ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಲ್ಟೆಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, 0.5°C ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಲ್ ದ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಲ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಐಸು ಏನಾಗಿದೆ? ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? An amorphous solid is that in which the constituent particles do not possess a regular 3-dimensional arrangement. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. And they possess short range order and do not have definite heat of fusion. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಗ್ಲಾಸ್, ರಬ್ಬರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. They do not form crystalline structure. Okay, and the structure of amorphous solids is similar to that of the liquids. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ. ಅದು ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಬಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ಫೇಕ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ. Moving on, characteristics of solids. Space between the particles is minimum.
ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಟುಗೆದರ್ and they have definite shapes as well as fixed volume. And the solids have a higher density than liquids because the atoms or molecules are packed more closely in an ordered fashion in the solids. Okay, density andreno mass by volume. Density andreno mass by volume. So ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. So density in case of solids is very high and the force of attraction between the particles is maximum. That's why they are compactly arranged together. And the movement of particles is minimum. Particles ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರಿಜಿಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಡ್ ಇದೆ. There is no space for them to move. In a solid, the particles are vibrating only about their mean position. And only some solids have the ability to rotate. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್. ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಶೇಪ್. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐಡಿನ್, ನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಎಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಟು gases directly without undergoing the intermediate liquid state. ಅದಕ್ಕೆ sublimation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, sublimation is the process of transformation directly from solid phase to the gaseous phase without passing through the intermediate liquid phase. The famous example is dry ice. ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ವಿಚ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಏನು ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ನಾಬನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, thermal expansion is the tendency of matter to change its shape, area and volume in response to a change in temperature. Thermal expansion ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಲಿಡ್ಡು ಮುಚ್ಚಳ ಆದರೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್? ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದ rails to expand when the temperature rises. This is nothing but thermal expansion. So properties ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಏನೇನೋ. So solids have definite mass, definite volume, definite shape and they have very high density. And compressibility ಏನು, so incompressible, ಯಾಕೆ? They are very rigid ಹಾಗಾಗಿ. And solids do not diffuse. So diffusion in case of solids is very 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 slow. Okay, and the molecules or particles are very closely packed and there is very less intermolecular space or interparticle space, and they possess very strong interparticle force of attraction. Molecular movement ಏನಿರುತ್ತೆ, they only show vibratory motion, ಅಂದ್ರೆ they can only show the motion in their fixed shape, fixed position. Okay, rotation ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಫೇಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು
gaseous phase. Okay, directly without undergoing the intermediate liquid state. Amorphous solids are those which have dash fixed arrangement of atoms and molecules, no fixed melting point, have fixed geometry, all of the above properties. Amorphous solids, crystalline solids ಮತ್ತೆ amorphous solids ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? No fixed melting point. Okay, they do have fixed arrangement of atoms and molecules, they do have fixed geometry as well, but melting point fix ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, fixed arrangement ಅಂದ್ರೆ orderly arrangement ಇರೋದಿಲ್ಲ. No orderly arrangement. ಜಾಮೆಟ್ರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ದೇ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ compressible. True or false? It is false. Okay, they cannot be compressed. The substance showing sublimation property among the following is dash: common salt, copper sulfate, potassium nitrate, camphor. So sublimable substance ಗೆ example ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? Sublimable substances are those which undergo sublimation. Okay, NH4Cl, ammonium chloride. Next, dry ice. So these are some examples which undergo sublimation process. So option D is the right answer. Amorphous solids dash possess sharp melting point, have definite heat of fusion, do not undergo clean cleavage when cut with knife, possess orderly arrangement over long distance. C is the right answer. They do not undergo a clean cut using knife. So as of now we have discussed about the properties of matter athwa nature of matter. Matter is made up of particles and the particles of matter are very tiny. Experimental evidence saha nodidevu ನಾವು ಅಲ್ವಾ. The particles of matter have space between them, interparticle space ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and the particles of matter are continuously moving. They possess some kinetic energy. And the particles of matter attract each other. Okay, there is interparticle force of attraction. They have interparticle force of attraction. Moving on, classification of matter ಅಲ್ಲಿ so 5 ತರ ಇದೆ. Okay, there are 5 states of matter: solid, liquid, gas. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮೂರು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಬೋಸ್, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಬೋಸ್, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕೂಲ್ ದ very low density gases, they form Bose-Einstein condensate. And we have discussed about the characteristics of solids. How can you differentiate crystalline solids and amorphous solids? Crystalline solids ಏನಿರುತ್ತೆ, orderly arrangement ಇರುತ್ತೆ. Orderly arrangement of particles. Okay, and they have sharp melting point. Sharp melting point ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ amorphous solids ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ. Okay, so I have already discussed this, so make sure to write this. Now we'll discuss about characteristics of liquid and gas, interconversion of states of matter, and scales for measuring temperature. So before that, we'll take a small break of 5 minutes. Okay, and we'll be back.
back. So let's discuss characteristics of liquid and gas. Then we'll discuss interconversion of states of matter and scales for measuring temperature. So scales of measuring temperature ಏನಿದೆ, so that would appear in the exam very frequently. Okay, so ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ಗೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, we'll tell you about that. Just give me a second. Appear in the exam very frequently. So ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಶೇಪ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಸಾಲಿಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಸ್. Liquids can diffuse into other liquids. And the diffusion is quite high in diffusion, liquids. Okay, and dropping of ink in a water jar proves this. Mixing of food coloring agents would diffuse color in water or any other liquid. And force of attraction between the particles is weak. Compared to solid, it is weak. Okay, compared to gases, it is more. Characteristics of liquids ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡರೇಟ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಮಾಡರೇಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ರೀಸಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾ, so boiling point, the temperature at which a liquid boils and turns to vapor, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ. ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ 212 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ at 1 atmospheric pressure. Okay, so 100 degree Celsius is equal to 212 degree Fahrenheit. Okay, so properties ಏನೇನು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್. indefinite shape, they take the shape of the container, and they are less denser than solids, and they are slightly compressible. ಅಷ್ಟೊಂದು compressibility ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, and they are fluid in nature. They don't have as much rigidity as solids, and they are they are expandable. ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಟು ಅನದರ್, ಬಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ gases. Intermolecular force of attraction, so there is moderate force of attraction, less than that in solids. Next, molecular movement, they possess translatory and rotatory motion in addition to vibratory motion. ಯಾಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪು ಇಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. And gases occupy the whole space of the container. If the container is cylinder, it is going to occupy the whole space of the cylinder. If the container is a room, it's going to occupy the whole space. Okay, and the movement of particles is maximum. They possess very high kinetic energy. Kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, particles ಗೆ.
And as they have so much space and as they are randomly moving, continuously moving, as they have high kinetic energy, so in a gas, particles have vibrational, rotational and translational motion, allowing them to bounce off of one another. Bounce off of one another ಅಂದ್ರೆ collision ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ they'll hit each other. Okay, and the particles in a gas state move much faster than a liquid, and they not only hit each other but they hit the wall of the container. Even in liquids. Okay, so ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, liquid pressure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. Liquid pressure. In case of liquids, as they are continuously moving, as they are randomly moving, Brownian movement ಇರೋದಕ್ಕೆ liquid pressure apply ಆಗುತ್ತೆ on the walls of the container. Gases ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are randomly moving with a faster rate as they possess high kinetic energy. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they apply even more pressure. Okay, liquid ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ pressure ಅನ್ನ apply ಮಾಡುತ್ತೆ. They are most compressible. Compress ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ we have to increase the pressure and decrease the temperature. LPG, oxygen cylinder, CNG are some examples. And diffusion is easy. Okay, so smell of perfume, hot food in a room. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Diffusion ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ, because gases have large space between the particles. Okay, and they possess kinetic energy ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ they move faster. Okay, yes, space between the particles is maximum, force of attraction between the particles is minimum, and the force of particles is random. The movement of particles is random. Okay, zigzag movement ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and they exert a pressure on the walls of the container. So this is about the characteristics of gases. Mass, they have definite mass, no definite volume, no definite shape, least density. Density is mass by volume. Next, they are highly compressible. You have to decrease the temperature and increase the pressure. And they are fluids in nature, which means that they have the tendency to flow. And thermal expansion is much greater than that of solids and liquids. And so diffusion in case of gas is highest. Very loosely packed molecules can be seen, and intermolecular space is highest when compared to solids and liquids, and they have very less intermolecular force of attraction. And molecular movement ಏನಿದೆ, as they have enough space and they possess kinetic energy, they possess translatory, rotatory and vibratory motion in all directions, and they possess highest kinetic energy amongst the liquids and solids. Question ಇದೆ, gases have no definite shape but definite volume. True or false? Correct? What is the answer? Yes. So it is false. Okay. Gases neither have definite shape nor definite volume. Okay. So liquids sigadre ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are going to have definite volume. Solids ig ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they have definite volume, they have definite shape. Large volume of compressed natural gas is available in small cylinder stores due to its property of dash high inflammability, easy availability, high compressibility, low density. ಏನು ಆನ್ಸರು? ಈಸಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಹೈ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಿಲಿಟಿ, ನೋ. ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹೈ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, it is high compressibility. Gases are compressible in nature. Okay. Next, which of the following is a characteristic of liquid? Liquids in characteristics ಏನು? Molecules are tightly packed. No, that's in case of solids. Takes the shape of the container. Yes, liquids. Yes, option B is the right answer. Molecules are spread very far apart. That's in case of gases, very far apart. Okay. Gases do not have dash. Gases ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, high compressibility, high fluidity, high density, both A and B. Do not have high density, they have low density. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ high density ಇರೋದು? It is solids. Next, we'll discuss interconversion of states of matter. So while we are discussing interconversion of states of matter, so can these states of matter be converted into one form to another? ಆಗತ್ತಾ?
ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ 3 ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಲಿಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ 2 ways. ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ a solid substance changes into liquid on heating is called melting or fusion. The temperature at which a solid melts and changes into liquid at atmospheric temperature is called melting point. So ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ at atmospheric pressure. That's called melting point. Okay, so atmospheric temperature ಅಲ್ಲ ಇದು pressure. Okay, so atmospheric pressure ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ 1 atmospheric pressure ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, 1 atm. atm ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ atmospheric pressure. The effect of pressure on melting point of solids depends on the nature of the solid. ಯಾವುದು ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ. The process in which liquid substance changes into gas on heating is called boiling or vaporization. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಪರೇಷನ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ happens at a specific temperature. It happens at a boiling point. Evaporation can happen at any temperature below boiling point. The temperature at which a liquid boils and changes into gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. Okay, so boiling point of liquid increases with increase in external pressure. Boiling point of liquid decreases with decrease in external pressure. Internal pressure, external pressure. Internal pressure ಅಂತಂದ್ರೇನು, the pressure exerted by the liquid or the pressure exerted by the matter, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. The process of changing a liquid into a solid by cooling is called freezing. Freezing ಗೆ ನಾವು solidification ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ what do we call it? We call it
ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ವೇಪರೈಸೇಷನ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎರಡು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಇರಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, from the above discussion, we concluded that state of matter can be changed by changing the temperature as well as changing the pressure. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಪಾಸಿಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್: ಐಡಿನ್, ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್, anthracene, dry carbon dioxide, dry ice, that is solid carbon dioxide. These are some examples. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆ. So the process of changing the solid directly into vapors on heating is called sublimation. Example: naphthalene ball, camphor, etc. Deposition ulta. The process of changing the vapors directly into solid on cooling is called deposition. Example: when warm moist air inside a house comes in contact with a freezing cold window pane, the water vapor in the air changes to tiny ice crystals. ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ವೇಪರು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. So can we say that when change of state takes place, temperature rises? ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 0 ಡಿಗ್ರಿಲೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? The temperature that is given is used to change the state of the substance but not increase the temperature of the substance. Okay, to understand this we need to learn the meaning of the latent heat. Latent antandrenu, hidden anta artha. Okay, the heat which is given to the system during a phase change is called, athwa state change is called latent heat. Latent heat does not increase the temperature, but it always has to be supplied to change the state of a substance. Latent heat ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is not going to increase the temperature or decrease the temperature, but it is used to change the state of the substance. Okay, so latent heat of fusion ಇದೆ, latent heat of vaporization ಇದೆ. Latent heat of fusion ಅಂತಂದ್ರೆ, fusion ಅಂದ್ರೇನು, melting. Okay, it is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid. 1 kg ಐಸನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ 1 kg ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ವೇಪರ್ ಎಟ್ 1 atmospheric pressure at its ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ಲೀಟರು ನೀರಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಥವಾ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಹೀಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. Latent heat does not increase the temperature. Okay, so condensation is a process of changing dash gas to liquid, liquid to vapor. Liquid to vapor ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Now we have a question. Choose the correct statement out of the following. The conversion of solid into vapors without passing through the liquid state is called vaporization. ಹೌದಾ? Conversion of vapors into solid without passing through the liquid state is called deposition. No, gas in the solid is the deposition. Okay, gas in the solid. So this is wrong. Third one, conversion of vapors into solid
without passing through the liquid state is called freezing. No, this is also wrong. The conversion of solid into gas is called sublimation. Yes, this is true. Fourth one is true. So fourth one ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. So this can't be the answer. This can't be the answer. A ಮತ್ತೆ C ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. It is either B or D. Okay. So D ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ third statement is also wrong. So this is also not right. Okay. So option B is the right answer. Second and fourth one. Okay. Next, what is the term used to describe the phase change as a liquid becomes a solid? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, amount of energy required to change 1 kg of liquid to gas at 1 atmospheric pressure without any change in temperature is termed as dash. ಏನಿದು amount of energy? Latent heat of what? Latent heat of liquid to gas. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಏನದು ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್, ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂಟು 9/5 ಇಂಟು 5 ಪ್ಲಸ್ 32. ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಟು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದನ್ನೇ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲರ್ನ ನೋಡಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂಟು 9/5 ಪ್ಲಸ್ 32 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂಟು 9 ಪ್ಲಸ್ 32 ಆಯಿತು. ಸೊ 9/5 ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಈ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನು. ಸೊ 9/5 ಇದೆ ಹೋಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇದರ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ರಾದರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ 9/5 ಪ್ಲಸ್ 32 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಟು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಮೈನಸ್ 32 ಇಂಟು 5/9. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 273. ಅದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೈನಸ್ 273. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೇಲು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, if the temperature is 40 degrees Celsius, what will be the temperature in Kelvin? 40 plus 273. It is going to be 313. On converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be dash. ಯಾವುದು? 25 plus 273 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 298 ಕೆಲ್ವಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 38 ಪ್ಲಸ್ 273. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 311 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The boiling point of gas is minus 80 degrees Celsius. This temperature is equivalent to dash. ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಲ್ವಿನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್.
ಹೌದಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -80 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, 173 ಕೆಲ್ವಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Brad needs to convert 35 degree Celsius to Fahrenheit. What calculation should Brad use? ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 9/5 ಪ್ಲಸ್ 32 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ 35 into 1.8 plus 32. Okay, 9/5 is 1.8. Let's summarize now. So we have discussed about the properties of liquids and gases: shape, compressibility, density, fluidity, kinetic energy of the particles, as well as diffusion. Okay, so interconversion of 3 states of matter ಸಹ ಓದಿದ್ವಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. Okay. Yes. Now, evaporation and factors affecting it. Difference between evaporation and boiling, and melting, freezing, boiling point and factors affecting them. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್, ನೇಲ್ ಕಲರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರಿಮೂವರ್ ತಗೋತೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಸಿಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ? ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೋಲಟೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು? VOLATILE, volatile. So you must have observed on sunny days wet clothes completely dries up after some time. Which process is involved here? It is evaporation. The phenomena of change of a liquid into its vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Okay, so evaporation of sea salt, ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ನೀರು ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೀಲ್ ಪೇಂಟ್ ರಿಮೂವರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡ್, ಸಮರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ? ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈನಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪಾಮ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೇವ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೈನ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಸಿಟೋನ್ ಇವಾಪರೇಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಪಾಮ್ ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್. And liquid absorbs latent heat of vaporization of gas. The latent heat of vaporization is lost from a palm, which gives us the cooling effect. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನೀವು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ? ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ earthen pots keep water cool during hot summer days. earthen pots ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? there will be tiny holes, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. perspiration in a body is a method of maintaining a constant body temperature. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಇವಾಪರೇಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. why do clothes dry slowly on rainy day? ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ನಿಧಾನ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ರೈನಿ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್? ಪ್ರೆಷರ್, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ. ಯಾವುದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್. ಪ್ರೆಷರ್? ನೋ. ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಎಸ್.
Density? No. Fluidity? No. Option B is the right answer. Which condition out of the following will increase the evaporation of water? So, temperature, wind speed, surface area are directly proportional. Okay, so it is going to be the first option. Increase in temperature of water is going to increase the evaporation of water, increases the rate of evaporation. Look at the following figures and suggest in which of the vessels A, B, C, A or D the rate of evaporation will be the highest. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ highest ಇದೆ ಅಂತ. So A ಏನಿದೆ, A ಮತ್ತೆ C ಕಂಟೈನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಕಂಟೈನರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎ, ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸಹ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Next, to difference between evaporation and boiling. So this is quite confusing for students. I don't know why. So evaporation can happen at any temperature below the boiling point, while boiling can happen only at the boiling point. Okay. So you must have observed boiling of water. Liquid change its state into liquid to gaseous state. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಈವನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. It is a bulk phenomena. Evaporation is a surface phenomena. Okay, only the particles that are at the surface of the liquid are going to attain the enough kinetic energy and they are going to escape into vapor state. So during boiling, temperature increases, kinetic energy of all particles increase, and interparticles force of attraction decrease, and liquid changes into gas, vapor agi convert agutte, and this whole process is called boiling. Okay, and evaporation andre, evaporation can happen at any temperature below the boiling point. Evaporation also same, vaporization idu, it's a type of vaporization. So liquid state changes to its gaseous state. Okay, and there are several other factors which are going to affect evaporation. ಓದಿದ್ವಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ evaporation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಹ ರೇಟ್ ಆಫ್ evaporation ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So the evaporation can be explained as surface particles of liquid have more kinetic energy than others in bulk. So it is a surface phenomena. It is a surface phenomena. It is a surface phenomena. So particles escape from the surface of liquid in the form of vapor. And this process is called evaporation. Evaporation can be seen in our day-to-day life. And evaporation is a surface phenomena. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ ವೆನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ without even undergoing to the boiling stage. Okay, without reaching the boiling point, if the vaporization happens, it is called evaporation. So see the difference here. Difference ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Method of change of state takes place from the whole liquid mass. ಯಾಕೆ, bulk phenomena ಇದು. Surface phenomena ಯಾವುದು, evaporation. Only the particles at the surface of the liquid. Temperature takes place only at the boiling point of the liquid. Okay, methanol ಗೆ different boiling point ಇದೆ, ethanol different boiling point ಇದೆ, water different boiling point ಇದೆ. One size doesn't fit all. Next, evaporation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it can happen at any temperature below the boiling point. Okay, so bubble formation ಏನಾಗುತ್ತೆ, bubbles are formed in liquid. No bubbles are formed in liquid during evaporation.
Speed of the process, boiling is very rapid, evaporation is a very slow process. Heat, the source of heat is required. Heat ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. Okay, Bunsen burner ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿ. So evaporation ಗೆ heat is not required externally. Boiling takes place at dash. At given temperature, boiling point of liquid. It is option B. Boiling point of liquid ಅಲ್ಲಿ boiling ಆಗುತ್ತೆ. During evaporation, particles of a liquid change into vapors only dash from the surface, from the bulk, from surface and bulk, neither from surface nor from the bulk. Evaporation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Only from the surface. Particles are going to change vapors. Next, dash is a bulk phenomena. ಯಾವುದು? Evaporation, boiling. Both boiling and evaporation, none of these. Which is a bulk phenomena? It is the boiling. Boiling is the bulk phenomena. Okay. Which of the following phenomena is based on the principle that cooling results due to evaporation? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Stretching out of tongues by dogs during summer. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟಂಗ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, and the evaporation will be more. Okay, so it is option D. Option D is the right answer. Next to melting, freezing, boiling point ಮತ್ತೆ factors affecting them. Melting ಗೊತ್ತು, freezing ಗೊತ್ತು, boiling point ಸಹ ಗೊತ್ತು. So which are the factors which are going to influence them? Let's discuss. Name the process when a liquid changes into vapor while heating the liquid to its boiling point. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Evaporation. It's called evaporation. Next, to solid to liquid change, melting anta kariತೀವಿ. Okay, so the temperature at which the melting of a solid begins is called the melting point of the substance. Melting of the butter, okay, melting of candle. If we talk about the factors which influence the melting point, ionic bonds. So melting point and ionic bonds are directly proportional to each other. Example, NaF ಇದೆ, sodium fluoride. So sodium is going to transfer its electron to fluorine. Fluorine being a non-metal, it is going to accept the electron and they form ionic bond. Okay, and the melting point is very much high for ionic compounds. Intermolecular force of attraction. So melting point is directly proportional to intermolecular force of attraction. Okay, attraction ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ melting point ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? we need to provide a lot of heat energy to break that intermolecular force of attraction in order to melt a substance. Next, to presence of impurities. So melting point is inversely proportional to amount of impurities. Andre, so this phenomena is used in making the freezing mixture by adding salt to ice to keep ice creams frozen. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಐಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. Okay, and if we talk about the effect of pressure, the effect of pressure on melting point of solids depends upon the nature of the solid. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ melting point ನ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So whichever solid which expands on melting, so they are inversely proportional to the melting point and vice versa. Okay. So the process of changing into solid by cooling is called freezing, and freezing is also called solidification, and it is the reverse of melting. Okay, ಇದಕ್ಕೆ fusion ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. Melting or fusion. Next, so which are the factors which influence freezing point? Then freezing point is directly proportional to molecular force. Next, to freezing point is indirectly proportional, inversely proportional to amount of impurities. As amount of impurities increases, the freezing point will be more. Easy ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ನೋ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ NaCl ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಫ್ರೋಸನ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಲಿಪರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The temperature at which solid changes into liquid at atmospheric pressure is called.
ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಎರಡು ತರ, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಇವಾಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ a state change from liquid to vapor or gas. It's called boiling point. Intermolecular force, presence of impurities, effect of pressure, all of these things are going to affect the boiling point. Okay, and intermolecular force of attraction ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is directly proportional to the boiling of liquid. So more the intermolecular force of attraction, more energy is required. More energy ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so boiling point of that liquid will be very high. Next, presence of impurities. Here also, so amount of presence of impurities is directly proportional to the boiling point of the liquid. So sea water boils at temperature above 100 degrees Celsius. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ dissolved salts ಇರುತ್ತೆ, impurities ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ boiling would take a longer time, more temperature. Effect of pressure. So this is quite tricky. Effect of pressure ಏನಿದೆ when it comes to boiling point, it's quite tricky. If the external pressure is equal to 1 atmospheric pressure, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 atmospheric pressure, ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರು 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ if the external pressure is equal to 1 atmospheric pressure, then boiling point will be the same. Okay, increase ಅಥವಾ decrease ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Moving on, dash are the intermolecular forces. Higher is the boiling point. Intermolecular force ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ boiling point ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? Stronger. Okay, directly proportional. At Darjeeling, distilled water boils at a temperature dash. This is tricky. Distilled water ಅಂದ್ರೆ impurities ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಏನಿದು ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾ, ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬೌವ್ 100 ಆರ್ ಬಿಲೋ 100? ಸಾರಿ, 100 ಅಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌವ್ 1 atmospheric pressure or below 1 atmospheric pressure? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲೋ 373 ಕೆಲ್ವಿನ್. 100 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವೇಪರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let's summarize now. We have discussed about boiling and evaporation and the factors which affect the rate of evaporation in the process and the factors which are going to affect the process of boiling. Okay, so ionic bond, intermolecular force, presence of impurities, effect of pressure, these are going to influence the melting point. Ade freezing point to intermolecular force ಮತ್ತೆ presence of impurities. Boiling go effect of pressure, intermolecular force and presence of impurities. Okay. Now we'll discuss problems for practice and previous year questions. Okay, so before that we'll take 5 to 10 minutes break. Let's take a 10-minute break.
So I'm back. Let's discuss the problems for practice and previous year questions. There are a few problems for practice and a few from previous year questions. Let's see. Evaporation is a bulk phenomena. Is this true? No. Evaporation is a surface phenomena. Boiling is a bulk phenomena. Okay. So yes, it is absolutely false. Two beakers A and B contain distilled water. 0.2 grams NaCl is added to the beaker A and both the samples are allowed to freeze at the same experimental conditions. It is observed that dash. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೀಕರ್ ಎಗೆ 0.2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ NaCl ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸೇಮ್? ನೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಫ್ರೀಸಸ್ ಎಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. A freezes at a lower temperature than B. So it is option C. Okay. A freezes at a lower temperature than B. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 4 liquids A, B, C and D are given. Arrange them in the decreasing order of the intermolecular force of attraction. So intermolecular force of attraction ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಬಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. A 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, B 175 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಶಫಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. C ಗೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, D ಗೆ 72 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? B. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಸಿ ದೆನ್ ಡಿ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಇದು? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. Rate of evaporation is more in hot sunny days than in rainy days. Water kept in earthen pots gets cooled due to evaporation of water from inside the pot. Rate of evaporation is inversely proportional to humidity. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್, ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಶ್. Kinetic energy of gas molecules decrease with increase in temperature, decrease in temperature, temperature independent, none of the above. Temperature independent ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Richa visited a natural gas compression unit and found that the gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure. So while sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ವಾಟರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅನ್ earthen pot becomes cool because of the phenomena of dash. ಯಾವ ಫೆನಾಮಿನಾ? diffusion, transpiration, osmosis, evaporation. It is evaporation. Evaporation causes a cooling effect. Transpiration happens in case of plants. Transpiration is also evaporation. Okay, transpiration andre excess water ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿನ ಲೀವ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ ಪಾಟಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಲೈಮ್, ಯಾವ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಂಫರ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಐಡೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್. ಓಕೆ. The factor responsible for converting one state of matter into another: change in temperature, change in pressure, both A and B, change in humidity. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರು? State responsible for, the factor responsible for conversion of one state of matter to another. It is both A and B. Temperature ಹಾಗೆ pressure condition. In which of the following conditions the distance between the molecules of hydrogen gas would increase? Increasing pressure on hydrogen contained in a closed container. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಎಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಎಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್ದು, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ದ, ಓ ಇದಂತೂ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following sets of phenomena would increase on raising the temperature? Diffusion, evaporation, compression of gases, evaporation, compression of gas solubility, evaporation, diffusion, expansion of gases, none of these. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಹೌದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. Evaporation is directly proportional to temperature. Okay, but compression of gas ಏನಾಗಬೇಕು, it is directly proportional to pressure but inversely proportional to temperature. So first option ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, compression of gases ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, solubility ಏನಾಗುತ್ತೆ, solubility increases with increase in temperature. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, evaporation, diffusion, expansion of gases. Expansion ಏನಾಗುತ್ತೆ, expansion increases with increase in temperature. So option C is the right answer. Okay. Maximum intermolecular force of attraction exists in dash. Maximum intermolecular force of attraction exists in solids. ಇದರಲ್ಲಿ solid ಯಾವುದು? Bromine is a liquid. Okay, liquid ಅದು at room temperature. Oxygen is a gas. Air is a gas. Copper is a solid. So it is option D. The boiling point of water at sea level is, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿಲಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 100 ಡಿಗ್ರಿನಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 373 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 100 ಡಿಗ್ರಿನಾ? Yes, it is 100 degree. 273 degree Celsius. No. Yes, ಏನು ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಇಂದ 98 ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತೀರಾ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 50 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 5 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಾಲಿಡ್. ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. A drop each of 2 non-corrosive and non-irritating liquids A and B at temperature of 22 degree Celsius are placed on the liquid on the skin. Liquid A gives a more cooling sensation than liquid B. Which of the following can be said about the liquids A and B? ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು?
ಹ್ಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು 22 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ದನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಇವಾಪರೇಷನ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. Okay, so liquid A has higher boiling point than that of liquid B. Liquid A has higher latent heat of vaporization than liquid B. Liquid A has lower latent heat of vaporization than liquid B. The boiling points of liquid A and B are equal. Yavadu correct answer? It is option C. Okay. So liquid A has lower latent heat of vaporization than that of liquid B. Okay. Next, what happens when fixed amount of oxygen gas is taken in a cylinder and compressed at constant temperature? Temperature constant ide. Okay na? Adre ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? Temperature, pressure condition ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. Number of collisions of oxygen molecules at per unit area of the wall of the cylinder increases. ಹೌದಾ? Number of collisions increase ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? Pressure apply ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So this is true. Okay. Oxygen gets converted into ozone. There is no chemical reaction happening. Kinetic energy of the molecules of oxygen gas increases. ಹೌದಾ? Increase ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. So it is 1 only. Decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸಮ್ ಐಸ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, -5 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಟು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೀಕರ್. -5 ಇಂದ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, -5 ಇಂದ 0 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆಲ್ಟ್. ಎಲ್ಲದೂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆಲ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದೆ? -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ liquid temperature remains constant for some time because the temperature provided, the heat provided is used to convert the state. It is not used to increase the temperature of the substance. Okay, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ until all the liquid is converted into vapor. So option C is the right answer. Which of the following are the correct examples of matter? Glass bottle, water and noise. No, noise is energy. Air, wood, vacuum. Vacuum andre ಏನು ಇರಲ್ಲ. There is no matter. Okay. Silver foil, hot air and chalk. This is the answer. Option C is the right answer. Next, when water at 0 degree Celsius freezes to form ice at the same temperature of 0 degree Celsius, then it dash absorbs some heat, releases some heat, neither absorbs nor releases heat, absorbs exactly 3.34 into 10 raised to 5 joule per kg of heat. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಸಮ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಹೀಟನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ? 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. On heating, the kinetic energy of particles in solids does not change because they have a fixed position. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But it will start changing its state only after it can overcome the force of attraction. The energy provided should be sufficient to overcome the force of attraction.
Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state. This is true. Whichever option that doesn't have two, option 2, ಅದನ್ನು eliminate ಮಾಡಬಹುದು, but ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. The movement of particles from an area of higher concentration to lower concentration is called diffusion. True. Okay. So ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, B ಅಲ್ಲ. Next to the rate of evaporation is not affected by increasing the temperature. Oh, this is wrong. Fourth one ಯಾವ್ದಿದೆ? ಅದು wrong. ಇದು wrong. So it is either A or D. ಯಾವುದು? It is D. Okay. So on heating, kinetic energy of particles in solids does not change as long as it is so too much heating is not done. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ kinetic energy. The rate of evaporation increases with dash. This is your homework question. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay. So this is all. Okay, we have discussed about physical nature of matter, classification of matter today, and characteristics of solids. We have discussed about characteristics of liquids and gases, and how to convert the 3 states of matter. So temperature ಮತ್ತು pressure condition ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And we have discussed about the formula for writing formula for converting the temperature. And we discussed about difference between boiling and evaporation. ಎರಡೂನು vaporization ಆಗೋದು, but there is a difference. Boiling happens at a boiling temperature, and it is a what kind of a phenomena is this? It is a bulk phenomena, while evaporation happens at a temperature below the melting point. Below the boiling point. Okay, and evaporation is a surface phenomena. And factors which affect melting point, ಓದಿದೀವಿ, ionic bond, intermolecular force of attraction, presence of impurities, effect of pressure. Next, freezing point ಏನೇನು affect ಮಾಡುತ್ತೆ? Intermolecular forces, presence of impurities. Okay, factors which affect boiling point, effect of pressure, intermolecular forces, presence of impurities. Okay, so next class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ? We'll discuss about pure substances, ಅಂದ್ರೆ classification of matter ಏನೇ. So based on the ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, components. Okay, so pure substance, properties of elements and compounds, classification of elements and compounds. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, we are also going to discuss about the separation technique. Okay, all right. Thank you so much for joining me today. All right, so I'll see you in the next session. Until then, take good care of yourself and study well. Bye bye. Thank you.